Hello, Hello. can you hear me? Nó có cái. Okay, let's do a little test before we go. Okay. Keith, can you hear me? I can hear the music. I like that. I can hear you too. That's Good good. tune. That's good. How you doing, man? I'm good. How are you, Keith? Good to see you. Good to see you. Good. Good to see you too. Are you staying out of the snow? I am. I'm working from home today. Good move. Good move. It's coming down out there. It is. It is. nó tới chừng nó nè xả đi trả Bây giờ cái này cái gì, trong này cái mưu sĩ hơi cái nhung cùng với cái mong radio broadcast, sau đó chúng mong WIXK cầu trí quyết chiều AM, nhớ Minneapolis thiết Saint Paul the Saint Minnesota, rong xia thầu ta số nó cú ya bắt sinh, cú chắc cả tua Gini chúa lăng chúa tu trong đó sau đó chúa khăn đó nó, bây giờ ý số mong khăn đó tạm đi, cú ya cho nên sẽ được lọ bê lọ cùng với cái bây giờ cùng với cái sĩ thản đó rồi giờ họ chữ sinh Celia Keith Ellison và giờ bây ít tu cứ lưu cho nhớ trong đó bây lúc sinh khăn đó nó và cái là khăn đó cô mua Celia May và cô tu cùng với cái cho khăn nó giờ tu chế lưu là gì tài chân chế lưu khăn đó nó chắc khăn đó cô chẳng mua Celia Keon Dust đi và này cô tu cùng với cái đó cho bây giờ đó cho khăn nó thiệp bây giờ nhớ khả năng là ý số mong khả năng cho tạm đây,因为lúc时候呢，我们到站到呀，出事呢，真的被路上xử lý mua tụ cam mua COVID của chúa nó lo, nhớ họ被路上khả năng lúc đấy khi mình cái khả năng lúc时候呢，我要lúc chạy被要绑把条lo，差了看到我们到站到呀，出事呢，就họ被路上，然后呢，我。cho tàu Key Ellison ya tu cứ lưu cho nhớ trong này Peru Saint Minnesota họ nó tôi cùng với kia đó trong này bây giờ họ nó thả sẽ họ đã chỉ đi chặt tê nó là mà họ cái rồi này sẽ được ok trong gì thế ấy trong xe này chỗ lần chỗ tu chỉ hai nhớ đi nhớ về này chẳng muốn lưu chơi nhung xe hở cùng với kia đó trong mong radio trong lưu xe hở khăn là thế ấy trong gì họ chỉ có kia có một cùng với kia đó trong này welcome Keith Ellison and also May Vang. Also Keo Dustin, welcome to Hmong Radio. And I know now is a time that we all need to stay home, so we're not used to be like in the old time, stay together or come to the studio here. So we're gonna use the technology to voice or echo to the radio. And nice to see you both, or you are in Hmong Radio this afternoon. Nice to see you all. Nice to see you. Yes. Thank you for having us. Okay. And bây trong cái này cái gì trong gì khả năng gì cũng cho bây giờ được một công việc and ý trong gì ok khả năng là Key Ellison và nhớ trong the bây giờ rồi ya tu cứ lưu cho the bây giờ sinh khả năng nó and cho bây một công việc nó trong and can you guys introduce yourself a little bit so before we go to the talk show? Go ahead, My name is Keith Ellison. I'm the Attorney General for the state of Minnesota. It's a real pleasure to be here, and I want to thank you for inviting me on today. Tôi chỉ nên bây giờ luôn bây giờ tại Keith Ellison này tôi cứ lý cho Xeng Minnesota nó nè tại trong xã mấy chuyện cho của tôi thì mấy thằng nó nè. Thì cụ luôn bây giờ máy nó cũng giờ ý tuần sai ở hai lựa cho tàu lưu Attorney General's Office to Keith. Welcome both you and I think we have Keon's Dustin on the line too, but her mic is mute. I'm not sure she's there. Bây giờ你还去讲就别bây giờ就 Keith 他古零色古帮才录着 Keith 啊。Okay. Don't share Thank you and nice to meet you and thanks for your time and be on Hmong Radio today. And I know it's now it's a time to stay at home and also really cold out there and snowing a little bit. So it's good to stay home. But welcome you both to give us a little time
to update what's going on the local Minnesota here. And also now it's time that elections come in. So I hope, Keith, you will address all those stuff to the community as well. Absolutely. Yes, sir. Absolutely. Well, you know, we are only a few days out now. We will be voting in right now. We can vote right now, but we can vote all the way up to 8 p.m. on November 3rd. If you're in line to vote on November 3rd at 8 p.m., you can vote, but you don't have to wait. You can vote now. Okay. They near that no Beijing mo lu chạy mo chuẩn bị mo bọn đảo cho lu cầu ý thì vẫn thi bé chỉ dịp mong chỉ bốc có chuẩn bị tao lạiแต่是có nhớ lại nhớ có chỉnh có tôi chưa chỉnh nhớ dịp mong nó chỉ có chỉnh chuẩn bị bọn đảo tao nó chỉ lu vẫn thi cầu ý lu cầu ý thì vẫn thi bé của có một chuẩn bị một bọn đảo rồi. Go ahead, Keith. Oh, yeah. We want people to vote either in person or vote early. You can do that in person. You can vote on election day, and you can vote by mail. And if you order your ballot by mail, you can turn it in person. So just wear your mask and make sure that you vote, but also get your family members to vote and your friends to vote. Người ta nó giờ có sắm một chuẩn bị bọn đảo có chủ có luôn bị tàu chủ là giờ có ta có chỉ không ai có sáng của có tàu chủ lu có ý lý vấn đề bé là có như một chủ tàu là như tàu hoặc giờ có ta có chỉ không mua hay giờ con trai mua ấy giờ có mua giờ con trai mua khẩu vị con trai mua nó chỉ có cho một có sáng có họ bọn đảo như tàu hát của có hai cóจะเจนเองก็จะพงยีกับพวกท่านชมมันจูเป้หมู่จุ่มเป้หมู่ปอนดาวโจลู election นั่นนะ I had some And questions. so we want people. Let me Sure. Let me question you. Now I know it's not the date that we all go to vote in our neighbor. So please address that in certain areas so where we all can go vote right now too. Okay. Yeah, well, you can go vote in any city hall. So if you live in Richfield, go to Richfield City Hall. If you live in Bloomington, go to Bloomington City Hall. If you live in Eagan, go there. If you live in Minneapolis, there's a vote center on Hennepin Avenue on the northeast side. If you live in St. Paul, all you got to do is go online and you can find where you can vote. So we want to make sure that people go and take care of that business right now. This is going to be a historically important election, and it's going to decide a lot of important issues. So we want to encourage people to participate, and you can vote in a number of locations, and I want to share with you where those locations are right now, so you can early vote. So, for example, you can early vote in the city of Minneapolis at a few places. One is on 980 Hennepin Avenue East. So that's on the northeast side. 980 Hennepin Avenue East in Minneapolis. That's a location. And of course, you can go down to City Hall. You can go to 306th Street South, which is the Hennepin County Government Center. You can vote early there. You can also go and there's going to be an early vote center in North Minneapolis, October 27th. You'll be able to go there starting in just a few days. In a week, you'll be able to vote all day there. And you can go to Longfellow Park, which begins on October 27th. You'll be able to vote there. So there are a lot of places for you to go vote. And I'll look up the St. Paul ones right now so you can get those. But is it okay if I put the locations in the chat? Sure. Okay. Cho nên ta
mua nên tôi có chơi có mua chuẩn bị là yên tàu có có nhỏ luôn trong từ nó chỉ có tàu chủ luôn về tàu luôn trong tới bây giờ thì có nhỏ Saint Paul nó chỉ có luôn trong Ramsey County hoặc có nhỏ Minneapolis nó chỉ có luôn trong Hennepin County người ta muốn nên tàu có chơi có mua tàu bên mà nên mua cho chơi nhỏ cho mẹ giờ khăn lên na bây Saint Yes. Okay, Go ahead. thì bên It's khăn fine, lên yes. có yên giờ có một chuẩn bị là bao nhiêu có chuẩn bị dù là lúc có lý văn thiên có sáng sẽ tới có yên có một chuẩn bị tàu là thì bên mà lúc mua ở bên cho nhau rồi mấy giờ mấy chỉ báo nó là mấy mà lại chả có cho nhau nó thì mấy mà lúc mua chuẩn bị tàu lên tàu. That's right. You can vote in all these places, but if you look it up online, they're very easy to find. It's impossible to tell everybody exactly every location because there's a lot of locations. But if you go online and look up Ramsey County early vote, you can go there. And in fact, yep. Thì giờ có chỉ báo cái channel là có muốn trả the internet thì bố cái như sao ta nói giờ có bây giờ ta có nhớ sinh phò giờ có sáng mù chuẩn bị cho ta Ramsey County nó chỉ có cho sao ta early vote cho lu trong cái nhỏ thì bố như mua cái cho nhỏ đâu có tao. For example, the New Brighton Community Center, you can go there. The New Brighton Community Center, the Ramsey County Library in Roseville, you can go there. But we need you to vote. And it's not good enough for you to vote. You got to also get your family and friends to vote. And this is a historically important election. We need everybody to come out. Người ta như chính hiện cho có ha cho cho lý cho tù nhau tới chơi mi cả của một chuẩn bị một bọn tờ chỉ là ta có ý lịch sử như chính là ta có cho phong yêu lo có cho chế nên lo cho lý cho tù một chuẩn bị một bọn tờ cho lúc sĩ hơi nói sĩ hơi chính hiện ta có một chủ ấy có bọn tờ cho lúc sĩ hơi nói. So I will also tell you that voting by mail is still an alternative for people who don't want to go outside. At the Minnesota Attorney General's office, we sued the U.S. Postal Service because they were deliberately slowing down the mails in order to help Donald Trump. We argued this to a judge, and the judge decided that we were right and said they had to stop with all of the tactics to slow the mail down, and now you can feel very confident in voting by mail. So that is still a very strong option for you. Giờ có chỉ sáng một từ trong một chuẩn bị đó là có sang có họ chuẩn bị một chỗ bọn đầu nộp là yên tàu họ mail là yên tàu thầu y bố chỉ bố ở lên đó thì từ thay cho Keith Ellison muốn cho bố sĩ phong hạt ta của nó cho chạy cho bé cho tên hình mông chuẩn bị trùn tới nó mà ý cái sang mùi bị sao tới con trai tới trong họ cái khẩu vị cái sáng của con nhỏ trẻ cái sang cái họ chuẩn bị bỏ tới một chỗ bố trùn mèo là yên tàu son trai cho họ tới nhưng mà bốn trai ta nó cũng chỉ sáng tới cho họ con trai ta từ cũng mất khẩu vị nó bố cho trai có mèo cọt lại bà lại trong một chỗ bố tới có cho bọn tàu nó nhìn cái sang tàu nó mà. So we're urging everybody to turn out. Let me also say this too. There's language assistance if you need it. If you need assistance in Hmong or Lao, there are people who can assist you when you go to get your vote. If you need someone to read the ballot for you, as long as you are a citizen, you have a right to vote, and you don't need to be able to speak English to be a citizen. You can be a citizen and not speak English, and you can bring somebody to assist you. Giờ nhà ta có chỉ kinh đó lưu mi cả là có mỗi ít tin hiện tập bán có chạy luôn lại những tàu nó nhà ta bố cho chạy đó có mỗi ít tin hiện bị sao ta có một số có chỉ bao tiền đó nó là bố mỗi ít tin hiện có tự tàu đó có hay là chuẩn bị là những tàu có rất chạy.
And so it's important to make sure that if you've been in trouble with the law and you have a prior felony, you can vote if you've completed probation and parole. So if you're off paper, if you finished all that, you can vote and you should vote. อันนี้แต่เจอก็ถูกเปล่าอย่างตันลูก็โมเกถูกเปล่าแล้วจีเราเจอก็โจก็โอก็ขอถูกเปล่าแต่ก็ต้องโมโอต่างเลยเอกก็ยิ่งมูจุ่มเบลเลยยิ่งเตาโจก็ขอเอกก็โอถูกแต่โน่นนี่ก็ต้องโอต่างแล้วนะตัวต่างจีก็ต้องโอต่างก็รู้ชิหะก็ยิ่งมูจุ่มเบลเลยยิ่งเตา If you're over 18, you can vote. If you're 18 by election day, you can vote. So some people might be 17 now, but they're going to be old enough to vote by election. They can vote. So make sure that you do that. And if you're a young voter, you should take a picture of yourself going into the polling booth so that you can remember this experience. แต่又個麼個醫生個要麼ใจ麼準備一個有麼個相信老師รู้做รู้ใจรู้個一哩วันที่เป็น到一個麼女用了結果個麼準備個麼幫到個種生係但個麼個準備個睇個嚟攞到個都傾係但我個都冇準備冇幫到啦。Absolutely. So I'm just going to say thank you again for having me on. And I want to say thank you, May. May, Bang, and I, we work at the Attorney General's office, and we appreciate your translation and your hard work. But please know that we are ready to help out whenever. Also, in addition to voting, we also help people who have consumer issues. So if you feel that you've been cheated by your telecommunications company, your cable company, if you feel like somebody's trying to defraud you, give us a call. We'll help you. Our number is 651-296-3353. And you can go online at ag.state.mn.us. We're on your side. US เนี่ยแต่ไปรู้ Attorney General เนาะไปยิ่งโอน到อย่างปีศาจแต่ยอก็รู้ก็เชิญก็เต้าก็รู้ฝั่งโป้ชิ้นย่างแล้วก็รู้แล้วยอหมดแต่ดิ่งโอชิ้นย่างแล้วก็หมดก็จะ company ก็有着หูก็รู้เจนนี่โอชิ้นย่างแล้วก็ชิ้นย่างจุใจนะมาก็หูตัวต่อไปรู้ Attorney General แต่ไปกูบ้านต่อก็หาไปอยู่บ้านต่อชี้ไปอยู่บ้านต่อก็โป้โอจุเก่งย่างแล้วก็นะแล้วก็หมู่รุ่นตั้งชีกันอะไรก็ยิ่งหูต่อไปหาไปตัวสต้องยาเจ้า GE อ๋อเจ้าเป๊ะ GP ตัวสต้องจะยาเจ้า GE อ๋อเจ้าเป๊ะ GP แล้วก็จัน到 internet นู่นล่ะกัน到ตัวag.state state.mn.us เดี๋ยวก็ส่งตัวไปแต่ไปกูบ้านต่อก็หา Okay, well, thank you very much. And we'll come back anytime. And it's been a real pleasure spending some time with you. Stay warm, everybody. โอ้เจ้าไม่ชินเจ้าเป๊ะต้นจะไม่ถางนู่นเนาะฮะก็ไม่ยาวชิวเฉาเขาไม่รู้จีน Thank you, and Mai. Thank you very much for your time and update on this voting to the community and Erlosh in Twin City here, especially, and also everywhere in Minnesota here. And thanks a lot for your time. And hopefully we still have a couple of days, maybe like 15, 17 days, right? About 14 days. Yeah, and then we'll come back in here and update with that if you have a time or another opportunity. So we'll come back here and update that with them maybe the next couple of days. But I will replay this announcement or this talk to us going on to the next couple of days so we know what is going on. Thank you. Thank you very much for both you and take care and stay away with COVID-19. That's right. Okay, Bye-bye. ผมจะจะซีตารางได้คุยกับคีเอลิสันว่ากินดอทไหมว่าอยากตัวเขาหรือเจนดอทคีก็กูว่าไม่รู้จะยุ่งตัวกับว่ากินดอทพงเรดิโอ
thả cho trong đời cái bom ba cho bé cái tiếng trả sẽ đời giờ có họ giờ ít tu chỉ tao một bom ba đua lô rồi có thứ họ một bom ba rồi bỏ lời nó là dọn dọn thì xong nó chỉnh chỉnh hình cho cái bà sai nó sai chuyện đời bé lu dọn đời bé lu tết chờ có những mình một sâu bê những mình một bom ba sẽ có lúc xuân đời yếu xóa cho xong nó đời cái bom ba sẽ bé cho cái sai nó sai chuyện xong nó họ giờ thì cái tết dọn dọn họ thì cho lúc chơi là có những mình một bom ba nữa nếu nó bé cái gì thà cái mà thà là cho chơi được nó cái gì thì là nè là rồi ta cái chơi khi ta cái tua bé ta cái công việc kia là cho nên số lượng số tu chuẩn gì cho là ya tận đây thế bé mà là sinh chỉ đoàn là cúi ya ba sinh xong